Hola amigas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por entrar a mi hogar. La saluda Azucena. Pues como pueden ver, finalmente estoy quitando la decoración navideña de mi cocinita. He estado guardando y organizando todo poco a poquito, amigas, ya que a mí me gusta proteger todos mis artículos cuidadosamente para que no se me rompan y de esa manera los puedo usar año tras año. Yo guardo ese papel o plástico que viene en las cajas de algunos productos cuando compramos algo, principalmente muebles. Es excelente para envolver nuestras cositas de cerámica antes de guardarlas y así estarán bien protegidas. Ya había guardado algunas cositas, el pino navideño lo quité la semana pasada. Algunas veces estoy cocinando y guardando decoración, o lavando y organizando, o limpiando, siempre haciendo dos o tres cosas a la vez, amigas. Ustedes saben que aquí en casa el trabajo jamás termina. No hice una limpieza muy a fondo porque quería quitar la decoración navideña solamente para poner toda mi colección en color blanco con unos toques de invierno, pues aquí en Chicago estamos bajo nieve y unas temperaturas muy frías. Y como siempre comenzaré por la parte de arriba del gabinete. Tengo aquí esta bandeja de madera. Le puse unas ramitas, mire estas, y agregué también estas piñitas y la pondré ahí arriba. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne. Y bueno, amigas, así es como quedó mi cocina con un pequeño toquecito de invierno. Pronto estaremos decorando para San Valentín, así es de que no se pierdan esos videos. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Adiós. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. Should